expectations can kill our relationships. Our expectations can kill them. Nuestras expectativas pueden matar nuestras relaciones. Guys, over 30 years of ministry, I can identify the greatest cause of disappointment and conflict in friendships, relationships, and marriages. Durante más de 30 años de ministerio, puedo identificar la mayor causa de decepción y conflicto en las amistades, las relaciones y los matrimonios. It's not poor communication. No es mala comunicación. It's not money. No es dinero. It's not the lack of compatibility or love. No es falta de compatibilidad o falta de amor. While all these can be factors, the greatest source of disappointment in our relationships is unrealistic, unspoken, and unconscious expectations. Mientras todos estos pueden ser factores, la fuente mayor de decepción en nuestras relaciones son las expectativas poco realistas, tácitas y inconscientes. You thought the relationship would feel and look one way, and it turned out to be completely different, and so you're constantly disappointed. Ustedes pensaron que la amistad se centran y se vería de una manera, pero terminó como algo completamente diferente. Your spouse constantly disappoints you, even though you've never voiced that expectation to them. Tu esposo o esposa te decepciona consistentemente, aunque nunca le hayas hecho saber lo que esperas de ellos. Some of you have been angry with God for years. Algunos de ustedes son enojados con Dios por años. You didn't get the job that you wanted. God didn't heal that sickness that you wanted. And you're constantly frustrated with Him. Tal vez no recibiste el trabajo que pediste al Señor, o Él no ha sanado la enfermedad tuya o de tu mamá o de alguien. Entonces estás enojado, molesto con Dios por las expectativas tuyas. Our expectations of the kingdom of heaven can kill our experience with God. Nuestras expectativas del reino de Dios pueden matar nuestra experiencia con Dios. And you see that in the response of the first workers. Pueden ver esto en la respuesta de los primeros trabajadores. Their joy in being the first ones called quickly turns into grumbling. Su gozo de ser llamados primeros rápidamente se cambió a quejas. Now, what changes for these guys? ¿Qué cambia para los primeros trabajadores? Is it their work? Does their work change over the day? No. Su trabajo es igual todo el día. Does God's promise change, or does the reward change? No. ¿Cambiaron las promesas o las recompensas de Dios durante el día? No, tampoco. The only thing that changes in this parable are the expectations of the first workers. Lo único que cambió en la parábola fueron las expectativas de los trabajadores primeros. They believe they deserve more in comparison to the last workers, and that expectation kills their joy, their sense of accomplishment, and their relationship with the master. Ellos creyeron que merecían más en comparación a los últimos trabajadores, y las expectativas mataron su gozo, su sentido de cumplimiento y su relación con el maestro. The same God who provided for their needs and offered an opportunity to serve has now become an unfair taskmaster in their eyes. El mismo Dios que proveó por sus necesidades y les ofreció una oportunidad a servir, ahora se ha convertido en un capataz o un exigente injusto ante de sus ojos. Also, go back and read Matthew 20, verse 13. Por favor, regresa a Mateo 20:13 por un momento. Listen to this. But he replied to one of them, "Friend, I am doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius?" Versículo 13. Pero él le contestó a uno de ellos, "Amigo, no estoy cometiendo ninguna injusticia contigo. ¿Acaso no aceptaste trabajar por esa paga?" It's so easy to focus on what they are paid or not paid. We miss what the master calls them here. What does he call them?
calls him friend. Es fácil enfocarse en el pago que perdemos lo que el maestro los llama aquí. ¿Cómo dice? Él está llamando el trabajador ¿qué? Amigo. No trabajador, no. Amigo. This communicates a relationship. It communicates care. Esto comunica una relación y cuidado. The master has not only done what he promised, but he calls them friend. El maestro no solo ha hecho lo que prometió, sino que los llama amigos. Guys, we have a God who calls us friend. Tenemos un Dios que nos llama amigos. Be careful not to become so focused on what you think you deserve that you miss the relationship that Jesus offers us. Seamos cuidadosos a no estar tan enfocados en lo que pensamos que merecemos, que nos perdemos la relación que Jesús nos ofrece. Guys, expectations can kill our relationships. Las expectativas pueden matar nuestras relaciones.